Ritankar Das. Absent. Roll number 1. Present, sir. Okay. Next roll number 2. Present, sir. Roll number 3. Sorry, roll number 4. Four absent. 5. Present, sir. 6. Sir, 5 present. Okay. 6. Absent. 9. Absent. 11. Present, sir. 11. Yes, sir. Turn on your video. 22. Present, sir. Okay. 23. Present, sir. 26. Absent. হ্যালো স্যার, স্যার আপনার কথা কিছু শুনতে। Yes. 26 স্যার, আপনার ভয়েস কিছু শুনতে পাইনি। এখন শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। 27. Absent. 30. 27 present, sir. 27 present. Okay. 30. 30 absent. 31. 31 present, sir. Okay. 8. Present, sir. 39. Present, sir. 32. Present, sir. 37. Absent. স্যার অয়ন ঘোষের 48. মাইক কাজ করছে না, ও প্রেজেন্ট আছে স্যার ক্লাসে। কে? আয়ান ঘোষ। Nine goals means চ্যাট বক্সে লিখেছে স্যার। to roll number. 1030। স্যার আমি একটু পরে ঢুকতে পেরেছি স্যার। স্যার আমার 02 লাস্টে বলবে, লাস্ট ওকে স্যার। যখন আমি তোমাদেরকে ডাকবো তখন। নেক্সট absent. 53. Sorry, 59. স্যার প্রেজেন্ট। Okay. 64. Absent. 69. প্রেজেন্ট স্যার। Okay. 69 present. 73. Present, sir. 73. Present, sir. 88. Present, sir. 8. Present, sir. Present. 94. Present, sir.
98. Present, sir. 100. Present, sir. 100 K. 100. Sami, sir. Rishabh. 102. 102 absent. Sir. 103. Present, sir. Sir, 102 present. Okay. 103. Absent. 112. Absent. 114. Absent. 115. Absent. 116. Present, sir. 119. Absent. 120. Present, sir. তোমাকে তো আমি দেখতেই পেলাম না। Present, sir. কি মুখ দেখাতে কি লজ্জা লাগছে নাকি? তো দেখি একটু ভালো করে। What is your problem? Sorry, To sir. show My your camera. face. What is your problem to show your face? Sir, sorry, sir. I'm little bit shy on camera, so. Sorry, sir. Okay. Next 100 to 120. 120 absent. 120, sir. 120 I am. Oh, you are 120. Okay. 121. Present, sir. Okay. 122. Absent. 123. Absent. 124. Present, sir. Okay. 127. Absent. 128. Present, sir. Okay. 129. Present, sir. Okay. 131. Absent. 143. Absent. 145. Present, sir. Okay. Now 1001. Present, sir. Okay. 1002. Present, sir. 1003.
Present, sir. One zero zero four. Present, sir. Okay. 1005. Present, sir. Okay. 1006. Present, sir. Okay. 1007. Present, sir. Okay. 1008. Present, sir. 1008. Present, sir. 1009. Yes, yes. Yes, sir. Present, sir. 1009. Yes, sir. Present, sir. 1009 present. Yes, sir. Okay. Who missed your attendance? Sir, 029. Sir, Ritankar Das. 029. So I think the first name. Okay. और आयन घोष Thank सर you. Roll number 1030 1030. One goes. Okay. Thank you. Okay. Next, today we'll discuss about the analysis of the planar kinematic devices. Means you know about the velocity and acceleration of any point of a mechanism. So that the velocity and acceleration of a mechanism can be determined by the two way. One is known as the relative velocity method, another one is known as that instantaneous center method. So relative velocity method and instantaneous center method can be done with the help of the graphical method. So this the graphical method, you understand how to draw the velocity diagram or acceleration diagram by using the relative velocity method or by instantaneous center method. First, you know the velocity. How can you determine the velocity? Velocity, it is basically a vector, so that the velocity vector can be defined such a way that VAO equal to velocity of A relative to O. VAO means velocity A relative to O. VBA means velocity B relative to A. So that the AO or BA, so it will be written as the small case, means case VBA. V is called a vector, it will be written as bold, and BA, it will be the lower case, means the velocity. First one, it is determine the velocity of that point, and second point, it is denoted as with respect to the point. So that means velocity VO, that means velocity of B relative to O. So you can find that the velocity B relative to O by using the triangle law VBA plus VAO or VAO plus VBB. Means you can write also this one VBO, velocity of B relative to O. You can write also OB in terms of bold letter but in lowercase. So you can write also that is the same meaning of this. This is also mean that
the velocity B relative to O equal to velocity A relative to O plus velocity B relative to A. So both are the same meaning. This one and this one both are the same meaning. Now you can draw that will be the velocity diagram. Suppose if you see that will be the point, that means the VAO, velocity A relative to the direction, it will be towards A. Similarly, VBA means velocity B relative to A towards B. So you can find that will be the resultant velocity VBO. So you can write that will be the dotted line in opposite to the direction. That means VBO, it will be velocity of the point B relative to O. Now in that case of a mechanism, so motion of a link or velocity, how can you draw in a velocity diagram of any linkage mechanism? Now you see in that figure, so that will be the O is known as the point. You can find the OA, it is basically a link. Suppose if you see, that is the video is on, I don't know, or video, okay, on. Now you see this. So this will be the fixed point and A is the point. You can find the velocity of the link. So you see that the locus of the point A, it will be a circle about the center O. Now you can find how to draw this will be the velocity. So you see that will be the A is the point. A is the point. You can find the velocity. It will be perpendicular link length. So that means this will be the link length, and you can draw a perpendicular line. That means it will be denoted as the velocity relative to O point. Relative to O point means DAO equal to, you can write that will be the perpendicular line of this, means perpendicular length of AB, this equals to VAO. I know this will be the direction, but what will be the magnitude? Of course, you get the V equal to R into omega. So omega is the angular velocity of the link that is given. A dimension means the OA, that is known as that R. You know about this one. You can find the values of the magnitude. Also you can write, suppose the A point, it will move to the point of the A prime, that the arc length of the A prime by distance, by time delta t, means distance by time also the velocity. That means the arc A prime equals arc delta theta by delta t. If the delta t tends to, therefore you can write d theta dt. So r d theta dt, theta dt equals to angular velocity omega. That means r into omega. That means velocity A relative to O. That means velocity, angular velocity into radius. Radius means link length. So you can determine the velocity of any point of a linkage mechanism. Now you see, B point B is known as that intermediate point. How can you find the values of the velocity of an intermediate point? How can you find the velocity of this intermediate point? Now you see the link OA or link OB having a same angular velocity omega. Therefore, you can write the velocity B relative to O by velocity A relative to O. This equal to omega into OB by omega into OA. Omega omega both term is the cancel. Therefore, you can write B by OA. স্যার বলছি আপনার ভয়েসটা বড় ব্লিচ করছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, কেটে যাচ্ছে স্যার। কেটে যাচ্ছে স্যার, বড় ব্লিচ করছে আমার। বুঝতে পারছি। আমি কি বোথ সাইড কি ভিডিওটা অন করা আছে? দেখি এক মিনিট। ভিডিও স্যার অন করা আছে। না, এটা তো অফ করা আছে, এটা তো অন করা আছে, তাহলে তো হওয়ার কথা। স্যার ভয়েস আপনার যথেষ্ট কেটে আসছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, ভয়েস গ্লিচ করছে ফার্স্ট থেকে। আচ্ছা, এক মিনিট দেখো তো, যদি আমি এইটাকে ইউজ করি তাহলে কি বেরোচ্ছে? স্যার আপনি একবার নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটিটা একবার দেখুন, ওটা ঠিকঠাক আছে কিনা।
এবার দেখো তো ঠিক আছে নাকি? ইকো হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ স্যার ইকো হচ্ছে। এটা করা যাবে না। Hello. Hello. স্যার কিছু শুনতেই পাচ্ছি না। Hey. নেটওয়ার্কের সমস্যা। I hope it is okay. Hello. 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 Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Now it's okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, open. Okay, you can find the velocity intermediate point B. So this will be the velocity relative to O equal to, you can write velocity A relative to O into OB by OA. OB is the link length of the portion of B and from the respective point O. So you can find also the intermediate point, the velocity of the any intermediate point of a linkage. Now you draw, that will be the velocity diagram of the four linkage mechanism. So here the A, B, C, D, this the A, B, C, D, this will be a 4-bar linkage where AB is known as called bank and BFC is known as that. What is the name of the link? BFC. What is the name of this link? বি স্যার আরেকবার বলুন, বিএফসি ওটা স্যার কাপলার তো স্যার? Sir, I লিঙ্কের নাম কি? Ternary link. লিঙ্কের নাম কি? টার্নারি মানে স্যার লিঙ্ক, এটা exactly. ইয়েস লিংক স্যার, মানে হ্যাঁ, টার্নারি লিংক স্যার। AB, exactly. AB is the binary link. Similarly, CD also binary link, but BFC will be the coupler link, but also it is known as that. Here having a 3-phase, it is known as the ternary link. Now you can find the the velocity diagram of this the mechanism at this the particular position of the link of AB that is known.
So how can you draw? This will be the velocity diagram. Now you see small a and d anywhere on your exercise book you can choose the small a comma d. A point and d point both are the fixed point. Therefore you can choose that is the single point a comma d. So if you draw the velocity diagram, that the each and every letter you can use the lowercase. So that means a comma d. Then to find the velocity b relative to a, that is perpendicular to the length of AB. Now from the point of small a you draw, this will be the partial line of the AB, that is known as the VBA. VBA, this will be denoted as velocity b relative to a. This is the perpendicular line of the length of capital AB from the point of small a, that magnitude equal to r into omega, where omega is given, r means the length AB, that also given. Putting this the value of omega and r, and you can find the values of the point B. The velocity unit is in meter per second or centimeter per second. So, but you have to draw this with the dimension of the AB in a linear scale. So you have to convert into this will be the length scale. So that means suppose the omega into AB equal to 230 meter per second. So you can write also any convenient scale. So 30 equal to 2.3 centimeter. So you measure the length of the 2.3 centimeter, or you large of this scale to 4.6 centimeter. So you measure this the point or distance, you the point of B. After getting the point of B, then you draw, this will be the perpendicular line of the length of the BC. From the point of small b you will get this the point of C. But you did not get this the point of C. How will you get this the point of C? Again you draw, this will be the small d, means from the point of small d you draw, this will be the perpendicular line of the capital CD, and this line and this line it will intersect. It is known as the small c. This is known as the velocity C to D, at it is also known as that, it is also known as that velocity C relative to B. এই পর্যন্ত বুঝতে কারো অসুবিধা হলে বলো। মানে স্যার মানে বিসি যে মানে কোন ডিরেকশন হবে তার জন্য আমরা বোথ সাইডে লাইন টানছি। হ্যাঁ এটাই তো হবে, নাহলে তো বোঝা যাবে না যে কোন দিকটায় ভেলোসিটি অ্যাকচুয়াল হচ্ছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি তুমি বি পয়েন্ট থেকে এক্সটেন্ড করে দেবে। বি পয়েন্ট থেকে ইউ ড্র, দিস উইল বি দ্য পারপেন্ডিকুলার লাইন ফ্রম পয়েন্ট অফ স্মল বি। কার পারপেন্ডিকুলার? না ক্যাপিটাল বিসি এর পারপেন্ডিকুলার। সেই ড্র লাইনটা এবার কোন দিকে হবে আই ডোন্ট, জাস্ট ইউ ড্র, দিস উইল বি দ্য লাইন। আমার উপর দিকেও কাট করতে পারে, নিচে হতে পারে। সিমিলারলি from the point small d, from the point d you draw the perpendicular line of the capital C. লাইনটা হচ্ছে ক্যাপিটাল সিডি এর পারপেন্ডিকুলার লাইন, আর হচ্ছে ক্যাপিটাল বিসি এর পারপেন্ডিকুলার লাইন। দুটো পারপেন্ডিকুলার লাইন যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করলো, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্মল সি। C is a common point of the link of the BC and CD. C is the common point of the link of CD. Similarly, you draw, this will be the line perpendicular to the CD, line perpendicular to the BC. These two lines into will intersect at the small c. কারণ এই পয়েন্ট আমি জানি, বি পয়েন্ট পেলাম না, you draw the perpendicular line of AB from the point small a, you draw, this will be the perpendicular line, you will get the point of B. কারণ ওমেগার ভ্যালু দেওয়া আছে আর লিঙ্ক লেন্থ দেওয়া আছে, তাহলে ওমেগা লিঙ্ক লেন্থ থেকে যে মিটার পার সেকেন্ড হবে তাকে আমি লিনিয়ার লেন্থ স্কেলে কনভার্ট করে নেবো, যা জাস্ট হচ্ছে যেটা হবে সেই ভ্যালু বসিয়ে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট অফ বি। যে পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, সিমিলারলি সি পয়েন্ট, ডি পয়েন্ট পেয়ে যাবো। এবার যে স্কেল ইউজ করেছি সেই স্কেলই এটাকে আবার আমাকে ভেলোসিটিটা করতে হবে।
যদি দেখা যায় যে 230 মিটার সেকেন্ড সমান 2.3 সেন্টিমিটার নিয়েছি আর এটাকে মেজার করে দিলাম যে 3.1 সেন্টিমিটার হচ্ছে, তার মানে ভেলোসিটি ইজ দ্য 310 মিটার পার সেকেন্ড। একই স্কেলে কনভার্ট করে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ভ্যালুস অফ দ্য ভেলোসিটি। So velocity, that means this the velocity which will be the perpendicular to the link length of the CD, and that velocity which will be perpendicular to the link length of the BC. Now you can find the point of F or point. How can you find? F is the point, and this will be the link of BC. How can you draw this? The velocity F relative to B. Velocity F relative to B, so you know the B, you draw the perpendicular line of the BF, but I don't know what is the position of the F point. Again, F is the common point of the C and B, therefore you draw, this will be the perpendicular line from point of small c. This the two line, it will intersect, the point is known as that F point. So F is known as the coupler point. Again you can draw this with a line from A to F. This line basically denoted as the velocity F relative to the fixed point A and D. একটা জিনিস আগের পয়েন্টে বলতে পেরেছি, so you can write also VAO equal to, sorry, you can write here VAO equal to, you can write VA, no problem, because O is the fixed point. But if the O point is the moving point, therefore you cannot write VAO equal to VA. So if the O point is the fixed point, therefore you can write VAO equal to VA. But if it is not the fixed point, suppose VAB equal to, you cannot write the VA. VAO you can write VA, because O is the fixed point. Similarly, in that case, same thing, you can write velocity, this one, velocity B. BAO means velocity of B relative to A or relative to D. Similarly, velocity C relative to A or relative to D. Both are the fixed point. So you can write also. But here you cannot write VCB equal to VC. Cannot write. Now after getting the point of F, now next you have to find the intermediate point E. E is known as that intermediate point. So that will be the same way you can determine velocity of C relative to B by velocity E relative to B. That will be the capital CB by capital BE. Capital CB and capital BE, that is the known, means this will be the known value from this diagram. So you can find the point of the small. The small e, it is known as that intermediate point. Intermediate point velocity you can also determine. That is the velocity diagram of the 4-bar linkage mechanism. You can determine any offset point or coupler point or intermediate point. You can determine by the velocity of this diagram. Now next point, the angular velocity of স্যার বলছি এফ পয়েন্টটা কি করে গেল আরেকবার একটু বলবেন স্যার? ই পয়েন্ট স্যার, ই পয়েন্ট কোনটা, ই না এফ? স্যার এফ পয়েন্ট আমাকে একটু বলুন স্যার, ওটা কি মানে ওই পারপেন্ডিকুলারটা মানে ড্র হলো, ওটা আরেকবার একটু বলুন স্যার। এই এফ পয়েন্টটা ড্র করলাম কি, বি পয়েন্ট আর সি পয়েন্ট পেয়ে গেছি ভেলোসিটি ডায়াগ্রামে। হ্যাঁ স্যার, তাহলে এখানেও এফ পয়েন্টটা কার কমন পয়েন্ট? বি পয়েন্ট আর সি পয়েন্টের কমন পয়েন্ট। ইয়েস স্যার। এই বিএফ এরও কমন পয়েন্ট, আবার সিএফ এরও কমন পয়েন্ট, সরি, বিএফ এন্ড সিএফ এর কমন পয়েন্ট হচ্ছে এফ পয়েন্ট। ইয়েস স্যার। ঠিক তো? ইয়েস স্যার। আমি স্মল বিটা পেয়ে গেছি, স্মল বি থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করব। এই পারপেন্ডিকুলার লাইনটা কার পারপেন্ডিকুলার? সেটা হচ্ছে বিএফ এর পারপেন্ডিকুলার, ক্যাপিটাল বিএফ এর পারপেন্ডিকুলার। আবার থেকে একটা লাইন ড্র করব, এটাও কার পারপেন্ডিকুলার? ক্যাপিটাল সিএফ এর পারপেন্ডিকুলার। এই যে ক্যাপিটাল সিএফ এর পারপেন্ডিকুলার আর ক্যাপিটাল বিএফ এর পারপেন্ডিকুলার, এই দুটো লাইন পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করলো, সেই পয়েন্ট হচ্ছে এফ পয়েন্ট। ইয়েস স্যার, বুঝে গেছি।
ঠিক আছে, আর আর কি কোশ্চেন বলো? বিএফ টা মানে আপনি লেফট সাইডে টানলেন, ওটা তো মানে রাইট সাইড হতে পারে, ওটা কি করে বুঝবো যে কোন সাইডে টানতে হবে? তুমি যে সাইডে টানো না, লেফট সাইড রাইট সাইড বলে না, তুমি ওপর যেদিকে খুশি টানো, পারপেন্ডিকুলার ড্র করো, দুটো পয়েন্ট যে পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করবে, ওপরে করলে ওপরে, নিচে করলে নিচে, মাঝে করলে মাঝে। আচ্ছা মানে বলো কোশ্চেনটা কোন জায়গাটা? মানে স্যার বিএফ টা বি থেকে যে এফ টা টানলেন, ওটা তো মানে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে টেনেছেন, আর তোমার কোশ্চেন বুঝতে তুমি বিএফটাকে, তোমার বক্তব্য হচ্ছে আমি এদিক নিচে থেকে এই কেন গেলাম, আমি নিচে দিকেও তো যেতে পারতাম, তাই বলছো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। যা করো না কেন, আমাকে সোজা কথা বি পয়েন্ট থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করবো, কার পারপেন্ডিকুলার? বিএফ এর। আমি জাস্ট লাইন করি, এখানে এই লাইনটাকে এখান থেকে শুরু করতে পারতাম, বুঝতে পেরেছো? আমি জাস্ট হচ্ছে এই লাইনটা সোজা স্ট্রেট বরাবর যাবে, কোথায় ধাক্কা মারবে, বাদিক যাবো না উপর দিক যাবো, নিচে যাবো না উপরে থাকার দরকার নেই। সিমিলারলি সি থেকেও আমি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করবো, উপরেও যাবো নিচেও যাবো, দুটো লাইন যে পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করলে মনে রাখবে। ওকে স্যার, আর ই পয়েন্টটা স্যার বুঝতে পারলাম, ই পয়েন্টটা কি করে পেলেন? ই পয়েন্টে ইমিডিয়েট পয়েন্ট, দেখো আমরা আগের ক্ষেত্রে এই পয়েন্টের ভেলোসিটি বার করতে শিখেছি। ই পয়েন্টের ভেলোসিটি, বি পয়েন্টের ভেলোসিটি কি করে বার করলাম না, বি পয়েন্টের ভেলোসিটি রিলেটিভ টু ও বাই এ পয়েন্টের ভেলোসিটি রিলেটিভ টু ও ইকুয়াল টু ওমেগা অফ ক্যাপিটাল ও বি বাই ওমেগা অফ ক্যাপিটাল ও বি। তার মানে ভেলোসিটির রেশিওটা বেসিক্যালি লিঙ্ক রেশিওর সঙ্গে সমান। দেখো velocity রেশিওটা, velocity b relative to o by velocity a relative to velocity a relative to o equal to capital OB by capital O। আমি আগে বলেছি এই ভেলোসিটি ভি বি ও কে আমরা ও লিখতে পারি, এখানে সেই জিনিসটাই লেখা আছে যে ভি বি ও কে লেখা আছে ও বি দিয়ে, আবার ভি ও এ দিয়ে। তাহলে আমরা এখান থেকে ভেলোসিটিটা বার করতে পারছি যে এর ভেলোসিটি মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য ওবি বাই ওএ। ক্লিয়ার তো এটা? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। এবার এখানে আসি, দেখো এই একই রকম ভাবে ই পয়েন্ট জানি না কোথায় আছে, কিন্তু ই পয়েন্ট ভেলোসিটি ডায়াগ্রামে বিসি লাইনের উপরে কোনো একটা জায়গায় আছে, ঠিক আছে? এবার আমরা ভেলোসিটিটা পেয়ে গেছি, velocity c relative to b পেয়েছি, বা velocity relative to o পাইনি। velocity c relative to velocity ডায়াগ্রামে যা লেন্থ আছে সেই লেন্থকে ভেলোসিটিতে কনভার্ট করব, সেটাই হচ্ছে velocity relative to b। তাহলে লিখছি velocity e relative to b মানে হচ্ছে eb by vcb equal to capital eb by capital bc। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এখান থেকে ইবিটা পেয়ে গেলাম, এবার ই লেন্থটাকে আমি ভেলোসিটিতে কনভার্ট করে নিলাম। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা ফোর বা লিঙ্কেজ মেকানিজমে ভেলোসিটি ডায়াগ্রামটা শিখলাম। এরপর নেক্সট স্টেপটা যাই, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ দ্য লিঙ্ক, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ বিসি, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ বিসি, ভেলোসিটি অফ সি রিলেটিভ টু বি, দ্যাট মিনস ভিসিবি ইকুয়াল বিসি। আমি আগেই বলে দিয়েছি, এটা আগে লেখা যায়, এটা তোমাকে আগে আছে যে ভিসিবি ইকুয়াল টু, ইউ ক্যান রাইট বিসি, বিসিটাকে বোল্ডে লিখতে হবে বিসি। নাও ইউ ড্র, এখানে একটুখানি ভুল আছে, এই ভিটাকেও হবে, ভি হচ্ছে একটা ভেক্টর, এগুলো নোটেশন তোমরা পরেও শিখে যাই হোক। তো এইগুলোকে বোল্ডে লিখতে হয় যদি কম্পিউটারে লেখো আর কি। তো যেহেতু এগুলো হচ্ছে ভেক্টর টার্ম, so this will be the velocity. Again you can find the angular velocity of the link of BC. Velocity, angular velocity how can determine? Suppose you can find angular velocity of the link of BC, so you know is C relative to B divided by the link length of the capital BC, so that will be the angular velocity, because you know that the velocity equal to radius into velocity, so angular velocity equals to velocity by radius, radius means link. So again you can find the angular velocity, this link length or this link or this link, sorry, this
this link is the same link, angular velocity, that will be it is the same, but this link is the angular velocity. You can determine velocity C relative to D, that means VCD divided by link length of the capital CD. So you know that the velocity of the link of the capital CD. So angular velocity of the link of BC or angular velocity of the link of C, you can determine easily. So after getting the velocity diagram. Now next you find the rubbing velocity. So it is also the very important rubbing velocity. Basically it is the prismatic joint, means the pin and hole. So link 1 and link 2, when it is joined, having one having a pin, another having a hole. Male part and female part, they are attached with each other, therefore you can find what rubbing velocity. So rubbing velocity depends on the angular velocity of these two links. And now you can find if the one is the fixed and the other link is the moving, therefore the angular velocity to the radius of the pin, that is known as velocity of the pin. You can see this figure. This will be the fixed pin. So therefore angular velocity of the link of CD equal to 0. But in that point B, the angular velocity means it is basically depends on the direction of the rotation of the link of BC and B. So you can find also this one, the rubbing velocity at the point A. You can write the pin radius. Pin radius means this pin. This is the pin. This is the pin. Radius into angular velocity of the link of 2, that is known as that omega into RA. See, D, that will be the same thing, RD into omega C, and you can find the rubbing velocity at the point of B. Rubbing velocity at the point of C. One is rotate in a clockwise direction, another one rotate in anti-clockwise direction. So you can find the resultant value. Clockwise direction minus of anti-clockwise direction. So minus a plus with a total angular velocity omega AB plus omega BC. So you can find that this figure means rubbing velocity at the point of B. So that means the pin radius of the point B into omega AB plus omega BC. So that will be the velocity means angular velocity into pin radius. Angular velocity means which angular velocity, this angular or this angular velocity, but you have to find the resultant angular velocity when they are rotating in opposite to the direction. The rubbing velocity, it will be the rubbing pin radius into the angular summation of this the two angular velocity. This will be the rotate in the same direction, therefore that will be the this angular velocity minus this angular velocity into pin radius. So it is written as the point of B, the rubbing velocity it is RB into omega AB into omega BC. Similarly at the point of C, it will be the angular velocity equals to RC omega BC into omega BC. At the D point and A point, it will be the fixed point, because here the angular velocity means omega AB. Omega means here omega AB. The pin radius RA into omega AB. Similarly, pin velocity means omega RD into omega CD. Now next, so you draw, that will be the velocity diagram of the sliding mechanism or crank and slotted lever mechanism. So velocity of a slider crank mechanism, you see that. So this the figure which will be known. So known figure means angular velocity of the crank AB, that is known. OA is known as the crank. Angular velocity of OA known. Link length of OA and link length of AB, that also known. You can draw, that will be velocity diagram. So here, so you can choose the point of A or G, O and G. O point is fixed point, G point also a fixed point. A is known as the slider, A is known as that AB is known as the connecting rod, and O is known as the crank. And you know the O and G point is the fixed point. You can choose anywhere on exercise book O, G.
Now next you draw, that will be the perpendicular line of the link length of AB, because the velocity A relative to O, it will be the tangent of the circle. That means the diagonal or diagonal of this the box or tangent of the circle. So at the point, so you draw the velocity, it will be the tangent of the circle, means perpendicular to the link length of OA. So that means this line basically the perpendicular to the link length of OA. But what will be the magnitude? Omega value known, and the OA is the rate also known. So you can determine the to OA. Suppose this equals to 620 meter per second. 620 meter per second, you can assume that that is the 6.2 centimeter. You measure, this will be the distance 6.2 centimeter from the point of O, you will get the point of A. A is known as that point, means on a velocity diagram, but you have to find what will be the position of the point of B. So velocity B point basically attached with the point of A and attached with the point of G. That means you can find the velocity B relative to A or velocity B relative to G. So velocity B relative to A, that means perpendicular to the link length of the capital A. This is basically from the point of small a, you draw, this will be the perpendicular line of the capital AB. But I don't know where the position small b, but I know this the B position will be lies on this the line. Next, this the slider, it will move along the horizontal path. Therefore, velocity B relative to G, it will be parallel to this the line. That means from the point of small g, you draw the parallel to this will be the horizontal line. These two lines it will intersect at the point is known as that small b. So this is known as the velocity diagram, and this will be denoted as velocity relative to g. That means VBG. You can write also VB. Both are the same meaning. Is the fixed point. But VBA, you cannot write VB because A is the moving point. So this is velocity BA. So you measure this. Also you can find. So this will be velocity of the point B with respect to G or with respect to point. So this will be the velocity diagram of the slider crank mechanism. Slider crank mechanism, only difference is that the velocity which will be parallel to the link length, otherwise all the velocity it will be perpendicular to this will be the link. Now next, in case of the crank and slotted lever mechanism, first you understand what is the crank and slotted lever mechanism. Here it is the fixed link, it is known as the crank. It is known as the slotted link. Slotted link means, suppose in that case, this is the link having a slotted link. Now here it is a slot. So this have the link, it will be moves along the, it have the no chance to moves in that direction, It will moves only path. So basically it will be the railway track. So now you can find that this will be known as the slotted link. This is known as that slider, it will move along the slotted link of AR. This is known as the slider, it will move along the slotted link of AR. Again, this the slider also connect with the help of the crank at a point of O. With the help of the crank at a point of O. So that means when this will be the crank also the rotating member having an angular velocity omega. So it has a chance to move in an upward direction as well as in a downward direction. So slider it will move in an upward and downward due to the angular velocity omega or due to the rotation of the crank of OP. So P is known as OP is known as the crank. So this is known as the crank. This is known as the crank having an angle omega. So due to the rotation of this crank, so it's the point of the slider, it will move up and down
and it will be follows only, this will be the particular path of AR, because the slider it will be placed as a slotted link. Now R point it is connected, R point it is connected with the slider it will move along the path of the G. So this means this mechanism basically is used in a separate machine that is also known as the quick return mechanism. So in that case, quick return mechanism means that in a forward stroke it will take more time compared to a return stroke. So in that case, forward stroke it will take means it will take an angle of the theta. But in case of the return stroke, it moves to the angle of beta. Theta angle less than of the theta angle. So in that case, when case of the return stroke, it will take the less time compared to a forward stroke. So in return stroke, these have a no action. It is in a separate machine. So only the separate machine is used to finish the surface. So only cutting in a forward stroke. Backward stroke is the false stroke. These have a no action. So if it is required to quick return, therefore it will be the faster motion. So this will be the crank and slot lever mechanism. You draw the velocity diagram. How will you draw the velocity diagram? So again, first you determine which will be the fixed point. Here A point, B point, and O point and G point, that is the fixed point. You can choose anywhere on your exercise O, A, G. That is the same point. All are the fixed point. Now next, you draw the velocity of P relative to O. How can you draw? Anyone, please you tell me how you draw the velocity P relative to O. Sir, omega into OP. Omega into O. Very good. So that will be that dimension it is known. So you calculate, suppose this equals to 500. 500 means suppose the 5 centimeter. So next, how the velocity diagram? Hello. এক মিনিট একটু হোল্ড করো তো, একটুখানি আসছে, এক মিনিট। Lever mechanism find the values of the velocity P of the crank that will be the perpendicular to the link length of the OP. So this line basically perpendicular to the link length of OP, but the magnitude also you know, omega into OP, that magnitude know, so you will get the point of P. Now next, point where the A point is known. You have to find the position of the small r on a velocity diagram. So this also the from the point of small a, you draw the perpendicular line capital AR. You draw the perpendicular line of the capital AR from the point of small a. This line basically the perpendicular line of AR from the point of the small a. I don't know the position of the point of R, but I don't know because the angular velocity also unknown. Only angular velocity of the slider that is known, but I don't know where position of the point of R. But I know this line basically perpendicular to the link length AR, so that the R or small r which is placed on the line. Now next, this the P is known as the slider. It will be moved, so also this will be the path of the AR. You can find also the velocity along the path of the AR
That means from the point of P, you draw this will parallel to this will be the line. So this line, it will intersect at the point is known as the Q point. So Q means that will be the slider along the path. It will move along the path of the AR. It will be denoted as velocity of Q relative to P. So velocity of Q relative to P will be the parallel to this will be the AR. Now you know about the point of Q. Q is known as the Q is known as that point on the R. P and Q both are the same point here, but you can find the Q point. P point is the Q point is the point on the slider. So you can find that will be the Q point. So Q is known as that intersect point. You can know the Q point velocity just you measure the length of this one. Will be denoted as the velocity of Q relative to A. Velocity of Q relative to A. But you have to calculate velocity of R relative to A. That means the intermediate or offset point. Here the same way, velocity of R relative to A by velocity of Q relative to A, that equals to capital RA by capital QA. Capital RA by capital QA. Capital RA and capital QA, that dimension which is known in that figure. Therefore, you can find the velocity of Q, velocity of R relative to A, that is known. That means the position of the point R is known. You, after getting the point of R, you can find position of the S. S point is the common touching point of the point R and G. That means the velocity of S relative to R, that means the perpendicular to the link length of the capital RS from the point of small r. But I don't know where the position of the S. Now again you see from the point G, you draw this will be the parallel line from the point small g. This the parallel line and perpendicular line of the RS. It will intersect at the point it is known as the S point. So that means this the line basically denoted as velocity of S relative to G. This point basically, or this line basically as velocity of S relative to R, and this line basically, this the whole line means this to this line basically as velocity of R relative to A. Basically this to this point it is known as that velocity of Q relative to A. This is known as that velocity of P, velocity of Q relative to P, and this is known as the velocity of P relative to A or O or G. So you can determine the velocity of any type of the mechanism with this the graphical method. So I have explained about the one things in case of the four-wall linkage mechanism. Second one is known as the slide crank mechanism. Third one is known as the crank and slotted lever mechanism. If you understand of this the figure, therefore I hope all of you understand, or you can do any type of the mechanism with the help of this will be the diagram. Next one. স্যার স্যার বলছি যে স্লাইডার ক্র্যাঙ্কটাতে স্যার ওই পি কিউটা ওটা স্যার নিচের দিকে ওটা বুঝতে পারলাম না কোনটা বলুন? পি থেকে কিউটা স্যার। হ্যাঁ, পি থেকে কিউ বুঝতে পারলেন না, মানে ডিরেকশনটা। হ্যাঁ দেখো, আমি যদি ভাবি যে স্লাইডারের উপরে পয়েন্ট আছে, একটা পি পয়েন্টকে বলছি যে ক্র্যাঙ্কের পয়েন্ট, আর একটা কিউ পয়েন্টটা বলছি যে যেটা লিঙ্ক বরাবর মুভ করছে। তার মানে আমি পারি যে এখানকার একটা দুটো ভেলোসিটি থাকতে পারে। একটা ভেলোসিটি perpendicular to the link length of the OP,
একটা ভেলোসিটি হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্যারালাল টু দি সিলিন্ডার। আমি আগেই বললাম যে দিস ওয়ান ইজ দ্য স্লটেড লিঙ্ক। স্লটেড লিঙ্কটা যদি শুধু ওপর নিচ মুভ করতো তাহলে এর কিন্তু কোনো সমস্যা হতো না, একটাই ভেলোসিটি পেতাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়, সমস্যা হচ্ছে যে এ কিন্তু ফিক্স নেই, এ ফিক্স থাকতে পারছে না, এও আবার রোটেট করছে। যখনই এ রোটেট করবে তখন কি একটা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি তৈরি হবে। তার মানে দিস ওয়ান কিউব এখানে সেম পয়েন্ট দেখছো ঠিকই, কিন্তু পি পয়েন্ট ইট উইল বি অ্যাটাচড উইথ দিস উইল বি দ্য ক্র্যাঙ্ক অফ ওপি, কিউ পয়েন্ট ইট উইল বি অ্যাটাচড উইথ দিস উইল বি দ্য স্লটেড অফ এ আর। তার মানে আমার এখানে দুটো একটি পয়েন্টের আমি দুখানা ভেলোসিটি ডিফাইন করব, যখন আমি ক্র্যাঙ্ককে ধরবো আর যখন আমি স্লটেড লিঙ্ক বরাবর ধরবো। যখন আমি ক্র্যাঙ্ককে রেসপেক্ট করে ধরবো তখন হচ্ছে এই ভেলোসিটি, যখন আমি স্লটেড লিঙ্ককে রেসপেক্ট করে যদি ভেলোসিটি বার করি তার মানে দুটো ভেলোসিটি, একটা হচ্ছে লিনিয়ার ভেলোসিটি আর একটাকে বলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। স্যার যদি ওই টিপ হেডটা যদি উপরের দিকে হতো তাহলে স্যার প্রবলেমটা কি হতো, মানে ওই যে পিকিউর যে ডিরেকশন ভেক্টরটা যেটা আছে সেটা জাস্ট যদি উল্টো দিকের ডিরেকশনটা হতো, মানে তো আমরা উপর দিকে তুলতাম। হ্যাঁ মানে আমি যদি ওপর দিকে তুলতাম, হ্যাঁ স্যার মানে পিকিউ তুমি ওপর দিকে, এখানে কিন্তু ওপর দিকে নিচের দিকে ব্যাপার নয়, এখানে হচ্ছে পি পয়েন্ট থেকে আমি একটা লাইন ড্র করেছি যে দিস লাইন প্যারালাল টু এ আর। আমি কিন্তু ওপরে নিচে ভেবে ড্র করিনি কিন্তু। হ্যাঁ স্যার মানে সেটাই বলছি, জাস্ট আমি একটা লাইন ড্র করেছি, না না আমি ওপর নিচে ভেবে ড্র করিনি, আমি জাস্ট ড্র করেছি যে পি আর এর সরি আর এর প্যারালাল লাইন। এবার হচ্ছে কি দেখলাম না, একটা লাইন আমি ড্র করেছি যেটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু এ আর। পারপেন্ডিকুলার টু এ আর হচ্ছে এই লাইনটা, এও এদিকেও গেছে ওদিকেও গেছে, আমার কোন দিকে দেখানো, জাস্ট আমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করেছি স্মল এ পয়েন্ট থেকে। তখন দেখলাম যে এই লাইনটা আর এই লাইনটা এই পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে। তার মানে কি বেসিক্যালি কিউ পয়েন্টটা এখানে দেখো, কিউ পয়েন্টটা কেন এখানে আসছে, যেহেতু আমি এখানে বললাম লিঙ্কের ওপরই কিন্তু কিউ পয়েন্টটা আছে। তুমি যদি এই ভেলোসিটি ডায়াগ্রামে কিউ পয়েন্টটাকে রাখতে হয় তাহলে তুমি একে ওপর দিকে নিয়ে গেলে কিউ পয়েন্টটা পাবে, এই লাইনের ওপরে তো আমাকে কিউ পয়েন্টটা থাকতে হবে, এই লাইন। ইয়েস স্যার বুঝেছি। এবার নেক্সট আসি, that is the velocity analysis by instantaneous center method. Velocity analysis by the instantaneous center method can be determined, so you can see that will be the imaginary center where the whole link rotate at a point that is called the instantaneous center. Now you see in that case, suppose the AB link কে আমি কি করলাম, এই জিনিসটা আছে কি করলাম, একটা স্লাইডিং ডিসপ্লেসমেন্ট করলাম। কিন্তু এই স্লাইডিং ডিসপ্লেসমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই মাথাটা যেটা দেখবো সেই মাথাটাকে আমি আবার এরকম করে ঘুরিয়ে দিই। তার মানে হচ্ছে দিস ইজ দ্য স্লাইডিং as well as the turning displacement. Sliding displacement as well as the turning displacement. So now you can find here, so it is imagined that at a particular center of the whole member rotate up. এখানে কিন্তু আমি কিন্তু যদি রোটেট করাতে শুরু করি, এখানে তার রেসপেক্টে রোটেট করছে না, একটা ইনফাইনাইট সেন্টার রয়েছে। যদি এটাকে স্ট্রেট লাইন বরাবর মুভ করে তার মানে হচ্ছে এর একটা ইনফাইনাইট সেন্টার রয়েছে। যদি একে আবার কার্ভেও মুভ করে দিই তার মানে হচ্ছে একটা ইনফাইনাইট সেন্টার থেকে আবার ডিফাইন সেন্টারে ডিফাইন হয়ে গেল। সো ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য member can rotate about the imaginary center. এটা আমি আবার বলছি, that is called the imaginary center. So whole member rotate about the imaginary center, that is called the instantaneous center. So how will you draw this instantaneous center or position of the instantaneous center? এখানে কি করলাম না, AB is the এই লিঙ্কটাকে স্লাইড করলাম, স্লাইডিং মোশন হলো। সো এখানে বি পয়েন্টটা হচ্ছে B1 পয়েন্টে, আর পয়েন্টটা শিফট হলো হচ্ছে A1 পয়েন্টে। সো ফার্স্ট ইউ ড্র দ্য পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর। সো প্রথম পয়েন্টে আমাকে পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর ড্র করলাম, আর সেকেন্ড
পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর ড্র করলাম। সো দুটো পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করলো, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইমাজিনারি সেন্টার অর আই সেন্টার। এখানে এ আর বি ওয়ান এই পয়েন্টে কানেক্ট করলাম, ঠিক আছে, এ আর বি ওয়ান। So connecting these 2 point A to B1, you draw this will be the perpendicular sector. Next, connecting point A to A1, you draw this will be the perpendicular bisector. These two perpendicular bisector, it will intersect at the point is known as that imaginary center. About this whole member rotate about the center, it is known as the I center. এবার আমরা লিঙ্কের ক্ষেত্রে কিভাবে বার করছি দেখো। ধরো suppose in that case of the link of AB, so this will be the velocity which will be this will be the direction, and at the point of A এখানেও দেখো velocity আমি একটা direction draw করেছি, this will be the velocity B in this direction. Now you draw will be the perpendicular line of this one, because this the line basically it will be the radius. So radius into angular velocity, that is known as that the velocity which will be perpendicular to this will be the link length. So that means this will be the perpendicular line of the A. আবার এই লাইনেরও একটা perpendicular line draw করব, so you will get this will be the imaginary center R. যদি আমি মাঝের একটা পয়েন্টও যদি বার করতে হয় একই জিনিস পাবো। So you draw this will be the velocity VC, velocity VA. So you draw this will be the perpendicular line. আমাকে C পয়েন্টে velocity করতে দিয়েছে, just joining of this the point of I to C. Next you draw this will be the perpendicular line of IC, that is known as the velocity C relative to I center. Now you can find that will be the position of the I center. But how many numbers of I center, where the number of link in? Now in that case of this will be the n number. If this have a n number of link, that the number of I center it will be the nc2. That means n into n minus 1 by 2. That means the 6. So you can find that the number of the I center it will be 6, where the number of link equal to 4. তাহলে চারটি যদি লিংক হয় দেখা যায় এক্ষেত্রে 6খানা আই সেন্টার হচ্ছে। বাট হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য ভ্যালুস অফ দ্য 6 নাম্বার অফ আই সেন্টার? ইউ সি কিভাবে হচ্ছে সেটাকে দেখো। ফার্স্ট ইউ নো দ্য আই সেন্টার, position of the eye center by the inspection method. So inspection method means here you can see that will crank this the link to rotate about center 1. So 1 is the fixed link. Therefore the eye center it will be placed at the common point or connecting point, that is known as the position of the eye center. But either it will move along the horizontal path, that eye center it will be placed in an infinite position, because this will be the velocity at the point, and this point the two velocity it will not intersect, they are parallel, because this will be the perpendicular, this will be the perpendicular. Any point the velocity will be parallel to this will be the parallel to the horizontal line, because the slider it will move along the horizontal path. Then if you draw this will be the perpendicular line, therefore this will not intersect, that means the center it will be the infinite position. So eye center in that case of the slider it will move along the slot, it will move along the fixed straight line path or fixed path. Therefore this the eye center which will be placed in an infinite position. Now you see, if any ruler it will move or roll along the straight line path, therefore you can draw that will be the velocity. Suppose at the point of C the velocity it will be the tangent of the curve to perpendicular line. Again you see the any
point on this will be the circular disc, that is A point and point. The velocity, you draw this the diagram, so this will be the direction of the velocity, that will be the direction of the velocity. Now you draw, this will be the perpendicular line of these two velocities, it will intersect at the point, it is known as the eye center. Basically in that case, that will be the touch or contact point of this will be the two bodies, it is known as the eye center. Now in that case, when the body it will be rolled or it will be moved along the another circular path, therefore the eye center which will be placed, center of this will be the circular path. Center of this will be the circular path, that will be the eye center. That means the velocity of this, the point A and B, you draw, this will be the perpendicular line, it must passing through the point of the center of this will be the circular path. Next, we know that the Kennedy's theorem. What is the Kennedy's theorem? And it is the very important to determine the position of the eye center. According to this, the Kennedy's theorem, it states that if the three links of a plane bodies have relative motion with respect to each other, then the relative instantaneous center must lie on a straight line. So that means the three body moves, body 1, body 2, and body 3. Body 1 means here the fixed link, and body 2 means this is the link 2, body 3 means the link 3. When there is, according to this the Kennedy's theorem, so when this will be the three bodies have relative motion with respect to each other, then relative motion with respect to each then the relative instantaneous center must lie on straight line. That means, so here the eye center, when the 2 and 3 body moves with respect to each other, therefore this eye center is not placed in here, this eye center must be placed in here. Means the eye center and previous two eye center, I1, 2 and I3, they are in a same straight line according to the theorem. Means if the three planes moves with respect to each other, therefore the eye center must be a straight line. Why three eye center? Now this will be the number of the eye center. N into here written as n into n minus 1 by 2. N the number of the eye center equal to n into n minus 1 by 2. N is the number of link. Suppose the link equal to 3. So 3 into 3 minus 1, that means 3. So you can determine the number of the eye center, it will be the 3. So here the three bodies, when fixed link 3, so that means the number of body 3 or number of link, number of eye center also 3. So 3 eye center must on this will be the dotted straight line. Now you know that will be the different types of the eye center. Means types of the, if this will be the 3 type of the eye center. First one, it is known as the fixed instantaneous center. Second one, it is known as the permanent instantaneous center. Third one is known as the neither fixed not permanent instantaneous center. Fixed eye center, neither permanent, neither not permanent instantaneous center. আমি তোমাকে একটু পরে ফোন করছি, আমি একটা ক্লাস আছি। স্যার বলছি কেনেডিস থিওরেমটা কি কেবলমাত্র তিনটে লিংকের জন্য? কেনেডিস থিওরেম হচ্ছে যে কোনো তিনটে লিংক, হ্যাঁ বেসিক্যালি তিনটে লিংকের মধ্যে কম্পেয়ার করা। তুমি লিংক নিতে পারো কিন্তু তোমাকে তিনটে করে হিসাব করতে, মানে ধরো আমি 10টা কানেকশন নিয়ে একটা মেকানিজম তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমার আই সেন্টার যখনই আমি বার করব তখন যে কোনো ধরো হচ্ছে আমি 10টা লিংক বলছি, 1 নম্বর লিংক, 2 নম্বর লিংক, 3 নম্বর, 4 নম্বর, 5 নম্বর করে 10টা লিংক আছে। তাহলে 1, 2, 3 করে আমি প্রথমে আই সেন্টার গুলো বার করে নেবো, 2, 3, 4 করে আমি আই সেন্টার বার করে নেবো, 4, 5, 6 করে তার আই সেন্টার গুলো বার করবো। মানে আই সেন্টার বার করার মেথডটাই হচ্ছে যে
কেনেডির থিওরেম মানে হচ্ছে যে তিনটে আই সেন্টার, দুটো আই সেন্টার আমরা ইজিলি করতে পারি, যেটা এখানেই তোমাকে দেখাচ্ছি। দেখো এই আই সেন্টার, এই আই সেন্টারটা ইজিলি, কিন্তু এই আই সেন্টারটাকে আমি এখানে, তুমি বলবে এখানে, কেউ বলবে এখানে, কেউ বলবে এখানে, না, এটা হচ্ছে এই লাইনের ওপরই হবে, কিন্তু কোথায় হবে সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু এই লাইনের উপরে হবে। ওকে স্যার। So this will be the three type of the center: fixed instantaneous center, permanent instantaneous center, neither fixed nor permanent instantaneous center. Even which one is permanent, which one is the fixed, which one is neither fixed nor permanent. First you see in that the 4-bar linkage mechanism. So here one link is the fixed link. Therefore, so if the link 2 or link 3 or link 4 rotates in any direction, therefore position of the joint is not changed. Their still position, this position or these two center is known as that fixed instantaneous center. But these two position, this one and this one, this is known as the permanent instantaneous center. Why this one is the permanent? So that the joint is the permanent, but the position is not permanent. Position is not permanent means, so when that link 2 or link 3 rotates in any direction, therefore the position is changed. But the joint is the permanent, that is known as the permanent instantaneous center. So this eye center and this eye center is the permanent instantaneous center. And last, fixed not permanent, here it is not drawn, but this is the drawn. This is known as the neither fixed not permanent instantaneous center. It is not, it is only depends on the motion of the body. It is also the position of the linkage, so you can determine you cannot find what will be the position. Therefore this is known as the neither fixed not permanent center. But how can you find why this one is the 1-3 and why this one is the 2-4? Here it is fixed. Now you use the Kennedy's theorem. According to this, the Kennedy's theorem, it is the very easy to understand. Suppose if you see, তোমার আগে কে যেন কোশ্চেনটা করলো যে স্যার তিনটে লিঙ্কই কেন কেনেডি থিওরেম ধরবো, আমি এখানেই ট্রাই করছি, আবার সেম জিনিস ভাবেই করছি, তিনটে লিঙ্ক ধরেছি, লিঙ্ক 2, লিঙ্ক 3 and লিঙ্ক 4. তাহলে এই তিনটে লিঙ্কের তিনটে আই সেন্টার থাকবে, তিনটে লিঙ্ক হলে 3 আই সেন্টার হবে। 3 আই সেন্টারের মধ্যে দুটো আই সেন্টার ইজিলি আইডেন্টিফাই করে ফেলেছি। দিস আই সেন্টার ইট ইজ কল্ড 2-3 and দিস আই সেন্টার ইট ইজ কল্ড I3-4. আরেকটা আই সেন্টার থাকবে। আগে আই সেন্টারের নেমিংটা আমাকে আগে দেখাতে হতো, কি করে আই সেন্টার নেমিংটা করে সেটা দেখাইনি না। করতে হবে। ওকে, আচ্ছা তিনটে আই সেন্টার কি করে ডিফাইন করব সেটা আমি একটুখানি খাতা হতো, নাহলে তোমাদের আমি বোঝাতে পারবো। স্যার ফার্স্ট হচ্ছে আমার চারটে ধরো লিঙ্ক আছে, উপরে লেখো, প্রত্যেকেই খাতায় লেখো 1, একটু স্পেস দিয়ে লেখো 2, তারপর আরেকটু স্পেস দিয়ে লেখো 3, তারপর আরেকটু স্পেস দিয়ে লেখো 4। এই যেভাবে লিখেছি এইভাবে লেখো 1, 2, 3, 4, ঠিক আছে? এবার স্যার কিভাবে লিখতে বললেন বুঝতে পারলাম না। একটা রো বরাবর 1, 2, 3, 4 লেখো, একটা রো বরাবর। আচ্ছা দাদা তো 1 মিনিট হোল্ড করো, অন্য স্লাইডে আছে, এটাকে আমার যোগ করতে হতো, আমি অন্য স্লাইডে শেয়ার করছি। আপনি এমএস পেইন্ট খুলেও একবার মানে ড্র করে দেখাতে পারেন স্যার। এটা কি করে করবো বলো তো একটু? হ্যাঁ স্যার, আপনি এমএস পেইন্ট খুলুন স্যার। আমার এই ল্যাপটপটাতে এটা মানে করতে গেলে ছবিটা চলে যাচ্ছে কেন কে জানে। দাদা 1 মিনিট হোল্ড। হ্যাঁ তারপরে স্যার আপনি এটা মানে ওই ইয়ে করুন স্যার, এটাকে মিনিমাইজ করুন। স্যার এবারে এমএস পেইন্ট ওপেন করুন স্যার। স্ক্রিন পুরো ব্ল্যাক হয়ে গেল কেন? ব্ল্যাক হয়ে গেছে স্ক্রিন পুরো ব্ল্যাক হয়ে গেল।
স্যার আবার এসছে। দাঁড়া এক মিনিট, তুমি বুঝতে পেরেছি, আমি প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছি। আর একটু ওকে, তোমার আরেকটা প্রেজেন্টেশন আমি ওখানে একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়া, এই প্রেজেন্টেশনটাকে মনে হচ্ছে অ্যাড করতে হবে, কারণ আমি যে শেয়ারিংটা করেছি সেটা এন্টার স্ক্রিন। ওকে, এখানে দেখতে পাচ্ছ? Here the number of instantaneous center n equal to n into n minus 1 by 2. That will be the, suppose the n part of the link, that will be the 6. তার মানে 4 minus 1 by 2 equals to 6. How can you find? So here instantaneous center, you can draw this one. First you write in here 1 2 3 4. The 1 and 2 it will form, this will be the first I center. Next you can write the 3 and 4. The 2 and 3 it will be the second. Next you can write the 3 and 4, it will be the third. Similarly, you can write also 1 and 3, that will be the fourth I center, and 2 and 4, sorry, 2 and 4, 2 and 4 it will be the fifth I center. And last one you can write 1 and 4, that will be the center. So it is the very easy to write the name of the I center 1 2 2 4 1 4 2 4 and 1 4. Now you write in here in your exercise book, when the number of link equal to 5, how many numbers of instantaneous center. So then you find the naming of this with the instantaneous center. একই মেথডে বার করো তো পাঁচটা লিংক হয়। এরপর ফার্স্ট রো, সেকেন্ড রো, থার্ড রোতে কি হচ্ছে বলো। কি করতে বলেন আরেকবার বলবেন, বুঝতে পারলাম। So here the number of center equal to 6, means in case of the 4 linkage mechanism, the n equal to number of link equal to 4,
Therefore, the number of eye center in capital N equal to n into n minus 1 by 2, that equal to 6. Okay, what is the name of the eye center? চারটি যদি লিংক হয় তাহলে ছখানা আই সেন্টারের নেম কি হবে, সেটা এই টেবিলটা কিভাবে তৈরি করলাম, যে 1 2 3 4 চারটে আমার লিংক ছিল আই সেন্টার। হ্যাঁ স্যার, এটা বুঝে গেছি স্যার, টেবিলটা কি করে গেল, মানে প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা তাহলে আমরা যদি কম্বিনেশন করে যদি আই সেন্টার হয় তাহলে পাঁচটা যদি আই সেন্টার হয় তাহলে কি হবে? এ স্যার পাঁচটা কি বলেন স্যার, পাঁচটা 10টা আই সেন্টার কি বলেন স্যার, বুঝতে পারলাম। পাঁচটা যদি নাম্বার অফ লিংক হয়, মানে স্মল এন যদি 5 হয় তাহলে ক্যাপিটাল এন এর ক্যাপিটাল এন কতগুলো হচ্ছে? 10 into 9/2 মানে স্যার 45 আসছে। না, 5টা লিংক তো, তাহলে 10টা আই সেন্টার হবে। 10টা লিংক বললেন তো, 10টা আই সেন্টার, তাহলে ফার্স্ট রো এর আই সেন্টার গুলোর নাম বলো। মানে I2 I3 I4 I5 এটা 1 1 2 1 2 এটা ফার্স্ট রো স্যার, ও রো বলেছেন না স্যার, ফার্স্ট রো। ও তাহলে স্যার 1 2 2 3 3 4 4 5 করে হবে স্যার। 1 2 3 4 4 5 সেকেন্ড। তাহলে স্যার হবে 1 3 1 3 তারপরে 2 4 2 4 3 5 3 5 হ্যাঁ 2 4 3 5 হ্যাঁ 1 3 2 4 3 5 থার্ড রো। থার্ড রো 1 4 2 5 তারপর স্যার 2 2 5 হবে, তারপর স্যার 3 6 হবে, এরকম হবে, মানে তিনটে করে যাবে হবে না, 5 তো থার্ড রোতে হবে 1 4 2 5। ইয়েস স্যার 1 1 4 তারপর হবে স্যার 2 3 4 2 5 2 5 আর 1 5 এটা হচ্ছে 1 5 এক্স্যাক্টলি। তাহলে হচ্ছে 10টা আই সেন্টার। তাহলে আমরা আই সেন্টার শিখে গেছি, তাই তো? এইভাবে আমরা কিন্তু যতগুলি নাম্বার থাকুক না কেন আই সেন্টার আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। এবার আমরা আগের কোশ্চেনটাতে চলে আসি, তো ওটাই বেটার। Now you find 2 3 4, যখন 2 3 4 নিলাম, সো ইউ তাহলে তিনটে যে আই সেন্টার হবে, তিনটে আই সেন্টার কি কি নাম হবে? তো একই রকম ভাবে বলো তো দেখি, যেরকম লিখলাম সেরকম করেই লিখবো। 2 3 4, তার মানে তিনটে আই সেন্টার, একটার নাম হচ্ছে 2 3, সেন্টার নাম হচ্ছে 3 4, আর লাস্টেরটার নাম হচ্ছে 2 4। তো দেখো 2 3 আর 3 4 আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পেরে গেছি। তার মানে 2 4টা আমার কাছে পর্যন্ত আননোন আছে। হোয়ার দ্য পজিশন অফ দ্য 2 4? তাহলে 2 আর 4 এখানে আমি দেখো 2 আর সেন্টার আমি এখনো পাইনি, কিন্তু যেহেতু এখানে আমি যখন 2 3 4 নিলাম, এবার 2 1 4 নিই, দেখা যাক কি হয়। 2 1 4 যেহেতু আমার আই সেন্টারটাকে বার করতে হবে, আমার তাহলে 3টা এখানে ইম্পর্টেন্ট নয়, আমার এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি 2 আর 4টা ইম্পর্টেন্ট। যদি 2 3 4 ধরে আমি যে আই সেন্টার দুটোকে বার করেছি সেটা হচ্ছে 2 3 and 3 4, কিন্তু 2 4 you don't know where the position of the 2 4, but again if I choose the point link of 2 1 and 4, 2 1 and 4, so you can easily determine where the position of the 2 4 কি করে পাবো? যদি 2 1 4 2 1 and 4 যদি আমি লিঙ্ক নিই তাহলে কি আই সেন্টার হবে? 2 1 1 4 স্যার 2 4 2 1 2 4 আর 1 4 হবে 2 1 1 4 2 1 1 2 4। তাহলে 2 1 বা 1 2 বাই বোথ আর দ্য 2 1 and 1 2, 1 and 2 এর মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে 1 2 আর 2 1। So this will be done,
and 1 and 4 এর মধ্যে যে আই সেন্টার দ্যাট অলসো ডান। ইয়েস স্যার বুঝেছি, দুটোর ইন্টারসেকশন পয়েন্টে 2 4 but the 2 4 which will be placed on this will be the line, but I don't know. Previously আগে পেলাম যে 2 4 টা এই লাইনের উপরে হবে কেনেডিস থিওরি, আর তারপরেই আবার পাচ্ছি যে 2 4 টা হবে এই লাইনের উপরে। তার মানে হচ্ছে so extent of this line it will intersect at the point it is known as the 2 4. স্যার তার মানে কি আই সেন্টার গুলো কোলিনিয়ার হয়? আই সেন্টার গুলো যদি আমি তো আমাদের একই জিনিস বললাম যে কেনেডিস থিওরেম অনুযায়ী যদি তোমার তিনটে লিঙ্কের ক্ষেত্রে আই সেন্টার সবসময় একটা বরাবর থাকবে, তাহলে আরেকটা লাইন বরাবর যদি 1 2 4 এইটাকে যদি হিসাব করি আই সেন্টারটা যে লাইনে আছে, তার মানে 1 2 4 করলে হচ্ছে এই সেন্টার, এই একটা আই সেন্টার, তার মানে থার্ড আই সেন্টারটা এই লাইনের উপরই হবে, বাট আই ডোন্ট নো কোথায় হবে। আবার আমি 2 4 যদি আমি এই লিঙ্ক এইটা এটা এটা এই তিনটেকে ধরি তাহলেও দেখতে পাচ্ছি যে কমন আই সেন্টার পাচ্ছি 2 4, একটা আই সেন্টার পেয়েছি সেকেন্ড আই সেন্টার, তাহলে থার্ড আই সেন্টারটা এই লাইনের উপরে কোনো একটা জায়গায় হবে। তার মানে হচ্ছে এই দুটোই যদি এই লাইনের বলছি যে এই লাইনের উপরে হবে, তুমি বলছো এই লাইনের উপরে হবে, তাহলে দুজনের কথাই ঠিকঠাক, তাহলে সেইটাকে যদি আমি বলতে চাই তার মানে দুটো পয়েন্ট যে লাইনে ইন্টারসেক্ট করলো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্যাট কমন আই সেন্টার I24। মানে স্যার বোথ সাইড আমরা কেনেডি লাগাচ্ছি, মানে কেনেডি থিওরেম অ্যাপ্লাই করছি। এক্স্যাক্টলি। এবার এইটাকে আমি জিজ্ঞেস করবো এবার ফার্স্ট ইউ কনসিডার দ্য লিঙ্ক অফ 1 3 4 1 3 4 or 1 4 3 1 4 3 স্যার ওই সাইডার ক্রাঙ্কটাই বলছেন স্যার? 1 4 হ্যাঁ স্যার মানে ওই স্লাইডার ক্র্যাঙ্ক মেকানিজমটাই বলছেন, মানে সেকেন্ড না না এক্সাম্পলটা? এটা বলছি এইটা কি করে পাবো বার করো তো, এটা কি স্যার করে পাবো? 1 4 টা স্যার নিচে, 3 4 টা উপরে, তাহলে ওই লাইন বরাবর একটা থাকবে। হ্যাঁ স্যার, দুটো লাইনগুলোকে করে দিলেই তো, মানে এক্সটেন্ড করে দিলে তো প্রথম ওই I13 টা পেয়ে যাচ্ছি, দুটোকে এক্সটেন্ড করে দিলে। আর স্যার এই হ্যাঁ নিচে দুটোগুলোকে চেঞ্জ করে দিলে তো ইজি হয়ে গেল, কিন্তু এই প্রবলেম তো তোমার থাকবে না, তোমাকে তো ব্যাপারটা বুঝতে হবে। আমি হ্যাঁ স্যার, তোমাকে তাহলে প্রবলেম দেখাচ্ছি, যে প্রবলেমটা থাকবে সেই প্রবলেমটা প্রথমে দেখে নেওয়াটাই বেটার, তোমার ক্ষেত্রে আর একটু ইজি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। কারণ ওটা দুটো পয়েন্টকে জয়েন করে দিলাম, ভাবলাম এরকম তো ব্যাপারটা নয়। ঠিক আছে, এইবার যদি আমি এই প্রবলেমটা দিই, প্রবলেমটা নেই, একটা প্রবলেম একটু কমপ্লিকেটেড প্রবলেম একটা দেখাচ্ছি, যেটাতে করলে তোমাদের অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখি এটাতে আছে নাকি একবার, আপনি একটু হোল্ড করো। এবার দেখো,
এবার তুমি বলো তো এটা কোনখানে কোথায় আই সেন্টার হবে, তুমি কি এবার বার করতে পারবে? দেখো তো। তাহলে তোমাকে লজিকটাকে তোমাকে হ্যাঁ, প্রথমে স্যার, অনেকটা এস্টাবলিশ করতে হবে। Yes, sir, অনেকটা কমপ্লিকেটেড। হ্যাঁ, সেই জন্যই বলছি তুমি আগে ব্যাপারটা ফোর সেন্টার মেথড বলে ওটাকে তুমি দুটোকে এক্সটেন্ড করে দিলাম আই সেন্টার। এই ব্যাপারটার মধ্যে বুঝলে কিন্তু তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে। আমি সেই জন্য একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিয়ে ধরেছিলাম যাতে বুঝতে পারো যে ইজিলি। এখানে এখানে তোমার এতগুলো আই সেন্টার রয়েছে, তোমার কতগুলো দেখো, নাম্বার অফ লিঙ্ক হচ্ছে 6, তোমার 15টা আই সেন্টার বেরিয়েছে। 15টা আই সেন্টারের পজিশন বার করবে, তোমাকে কোনটা কোথায় কি কি নেম আছে। যদি ধরো এই গাড়ি তোমাকে দেখাচ্ছি, এখানে কি কি দেখো, এই আই সেন্টারটা ইজিলি তুমি নামকরণ করতে পারবে যেহেতু ফিক্স লিঙ্ক আর 2 নম্বর লিঙ্ক, তার মানে হচ্ছে I12, এটা হচ্ছে I23, আর এইটার পজিশন আমি জানি না। এইটা হচ্ছে I14, 25, 56 আর 34। এই তুমি জানো, বাদ বাকি কিন্তু কোনো আই সেন্টার তুমি জানো না, তোমাকে বার করতে হবে কিন্তু। সেই জন্য প্রসেসটাকে একটু কনসেন্ট্রেট করো, তাহলেই হবে। আমি এটা বোঝাচ্ছিলাম, তাই তো? দেখো 1-3 কি আমি বললাম যে ইউ কনসিডার দ্য লিঙ্ক 1, 4 and 3। জাস্ট খাতায় লেখো 1, 4 and 3। তাহলে আই সেন্টারের নাম কি কি হচ্ছে? নেমিং অফ দ্য আই সেন্টার 1, 4, 1, 4, 3, 4 and 1, 6. 4 both at the 1, 4, 4, 3 and 1। দেখো 1, 4, 1, 4 আর 4, 3 আর 3, 4 এটা আমরা পেয়ে গেছি, কিন্তু 1, 3টা জানি না। তার মানে 1, 3 লাই অন দিস দ্য লাইন, এই লাইনের ওপরে কোন একটি জায়গায় আছে, ডোন্ট নো। সেকেন্ড, আমার 1, 3 বেসিক্যালি আমার এখানে ফ্যাক্টর, তার মানে হচ্ছে 1 নম্বর লিঙ্ক আর লিঙ্ক, এটাকে বাদ দিলে হবে না। বাদ বাকি যে কোনো লিঙ্ক আমরা দিতে পারি সেকেন্ড লিঙ্ক যখন কনসিডার করব। আমি প্রথমে কি কনসিডার করলাম 1, 4 and 3। তাহলে এখানে আমি একটা লিঙ্ককে বাদ দিতে চাই, কোন লিঙ্কটাকে বাদ দেবো? আমার 1, 3টা দরকার। 1, 2, 3 নেবো, তখন 4টা বাদ চলে যাবে। এক্স্যাক্টলি, তাহলে 4টাকে বাদ দেবো, তাহলে 1, 2, 3। এবার তারপরেই লেখো, খাতায় লেখো যে 1, 2, 3। যদি আমার এই 3টে লিঙ্ক হয় তাহলে আই সেন্টার কি হবে? 1 is the 1, 2, নেক্সট হচ্ছে 1, 3, আর একটা হচ্ছে 2, 3, আর লাস্টেরটা হচ্ছে 1, 3। দেখো 1, 2, 3, 1, 2, 2 এইটা পেয়ে গেছি, কিন্তু 1, 3টা আমি পাইনি। মানে 3টা এই লাইনের ওপরে কোনো একটা জায়গায় হবে, স্ট্রেট লাইন ড্র করবো এই লাইনের। প্রথমবারে বললাম এই লাইনের ওপরে হবে, এখন আবার লাইনের ওপরে হবে, তার মানে যে দুটো লাইন যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্যাট I13। এখানে I13 ইজিলি তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারছো যেহেতু 6খানা লিঙ্কে তার মধ্যে অলরেডি যে দুটো আমার বার করতে হবে বলে। কিন্তু যখন বেশি সংখ্যক লিঙ্ক হবে তখন কিন্তু এটা I13 না I25 না I78, এটা কিন্তু তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তিনটে করে লিঙ্ক নিয়ে কনসিডার করতে না পারলে বলো, তাহলে আমি আরেকটু অন্য জায়গায় যাচ্ছি। যদি পারো তাহলে আমি নেক্সট পয়েন্টে যাব, নাহলে আমি ওটাকে নিয়ে ডিসকাস করবো। ঠিক আছে, আরেকটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, যদি আমরা স্লাইড অ্যাক্রাইং মেকানিজম যদি, so you see in that case of the slide accrank mechanism, it also a 4-bar linkage mechanism. That is the fixed link 1, that is known as the slider, and this is known as the connecting rod, and that is known as the crank. Now you can find here the eye center. Eye center কি কি আই সেন্টার আছে? একটা হচ্ছে this eye center is known as the 1, 2. eye center it is known as the 2, 3. 3 and 4 এর connection, 3 and 4 এর connection is the I34, but 1 and 4 এর connection instantaneous center হবে infinite position। আগের ফিরে আমি দেখিয়েছি, এই যে এখানে যদি স্লাইডার it will move along
straight line path that the instantaneous center, it will be placed at that infinite position. Similarly, so if you consider slider, if it is considered of the slider 4 moves along the fixed link 1, therefore that the I center which will be placed at that infinite position. এই প্যারালাল থিওরেম বলছে যে এই আই সেন্টার যেমন এইটা এই লাইনটাকে আমি এইখান বড় বড় ড্র করতে পারি, সেম মানে বোঝায়, মানে আই সেন্টার আই ওয়ান পজিশন অন দিস লাইন আর অন দিস লাইন বোথ আর দ্য সেম মিনিং। এখানে কিভাবে আমরা বার করছি সেটাই এখন দেখা যাবে। সাপোজ ইফ ইউ কনসিডার দ্য লিঙ্ক 1, 2 and 3, খাতায় লিখো তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ইফ consider the link 1, 2 and 3, যদি 1, 2 and 3 তাহলে আমার তিন সেন্টার কি কি নাম হবে একই বলো। Sir, 1, 1, 1, 2, 1, 3 and sorry 1, 2, 2, 3 and 1, 3, yes, তাহলে এখানে এইবার দেখো তোমার কিন্তু 1, 2, 2, 3 আছে, তার আছে এখানে 1, 3 টা আননোন আছে। I don't know what position of 1, 3, but I know 1, 3 will be placed on this the straight line, on this straight line is thus placed on the straight line. এবার কি করলাম যে এক আর তিনটে সরালে হবে না কোনোভাবেই, তাহলে 1 নম্বর লিঙ্ক নিলাম, 4 লিঙ্ক নিলাম আর 3 নম্বর লিঙ্ক নিলাম, তার মানে 1, 4 আর 3, 1, 4 আর 3 যখন লিঙ্ক নিলাম তার মানে আমার আই সেন্টার থাকবে, একটা হচ্ছে 1 and 3 and মধ্যে আই সেন্টারটা হচ্ছে 3, 4 আর 1, 4 এর আই সেন্টার which will be placed at that infinite position. তাহলে আরেকটা আমি কি বললাম যে তিনটে লিঙ্ক 3, 1 and 4, 3, 1 and 4 যদি নিই 3, 1 and 4, তার মানে একটা আই সেন্টার হচ্ছে 1, 3, পরেরটা হচ্ছে 1, 4, 1, 4 আর একটা হচ্ছে 3, 4, দিসটা 1, 3 এখানে 1, 4 and 3, 4, 1, 4 and 3, 4 পেয়ে গেছি, দেখো 3, 4 পেয়ে গেছি আর 1, 4 ও পেয়ে গেছি, তাহলে একটা আই সেন্টার পড়ে থাকছে যেটা হচ্ছে 1, 3, তাহলে 1, 3 ইট অলসো মাস্ট লাই অন দিস দ্য লাইন। আগের লাইন যে 1, 3 টা এই লাইনে আছে, এখন বলছি যে 1, 3 টা এই লাইনে আছে, তার মানে বেসিক্যালি দিস লাইন and this line this one it will intersect at the point it is known as that I13, I13 পেয়ে গেলাম। এবার নেক্সট হচ্ছে I24 কি করে পাবো, একই রকম ভাবে পাবো, আমি এখানে অ্যানালিসিস করা হয়েছে 2, 3, 4, তাহলে সরি 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1 আর এখানে 1, 4, 3, সিমিলারলি যখন আমি 2, 4 পেতে যাব তার মানে 2 আর 4টা কমন, তাহলে 2 আর 4টা যদি কমন নিতে হয় তাহলে 2 লিঙ্ক আর 4 লিঙ্ক, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার 4 লিঙ্ক, তাহলে 2 লিঙ্ক 4 লিঙ্ক 1 লিঙ্ক, এটাকে প্রথমে নেবো একবার, আরেকবার নেবো হচ্ছে 2 লিঙ্ক আর 3 লিঙ্ক, তাহলে এই দুটোকে নিলে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য পজিশন অফ দ্য 2, 4. So that will be the position of the center. যেই পজিশন পেয়ে গেলাম, next you draw this the velocity, how can you find the values of the velocity? So velocity, it will be the relationship, it will be easily established, that will be the omega 2 omega 3 equal to I1323 by I1223. I1323 by I1223 is very easy to understand, where the 23 is the common, therefore the common I center is the I23. Now here 1 is the fixed, therefore in case of the numerator term you have to write the 1, 3, because here denominator term it will be 3, and similarly here it is written as the I12. So now you know that the omega 2 by omega 3, that will be the I center distance of the I13 to 23. I13 distance, where the I13, this one 3 means this one, so just you measure the distance, so put this one again I122. Hello.
ঠিক আছে ঠিক আছে। হুম হুম হুম। Now next, I1 2 2 3. I1 2 3 means 2 3 in here. I 1 2 means in here. So you can find the distance of this one. Distance means the AB link length. So this putting this the distance of this the I1 3 2 2 3 and I1 2 2 2 3. So that will be known as that omega 2 by omega 3. Omega 2, that will be the angular velocity of the link is known. So you can find from this the relationship what is the value of omega 3. After getting the values of omega 3, the link length of the BC also known. You can find velocity of C relative to B. That means omega 3 into link length of BC. Or find velocity C relative to D. That means the omega 4 into length of the CD. How can you find the values of the omega 4? That will be the same relationship you can establish. The omega 2 by omega 3, if you write in here omega 2 by omega 4, omega 2 by omega 4, therefore you can write the I14 to I24 by I12 to I24. So you measure the distance from these two eye center and putting the values of omega 2, you can find the values of the omega 4. After getting the values of the omega 4, multiplied with this will be the link of length. You can find the velocity C related. স্যার আমাদের এটা সেশনাল একটা প্রবলেম করতে একই রকম। হ্যাঁ কি হয়েছে বলো? সেশনাল আছে আমাদের ওই হিট পাওয়ার ল্যাব। হ্যাঁ ঠিক আছে, আজকে পর্যন্ত এই পর্যন্তই খতম। ঠিক আছে, নেক্সট দিন তারপরে পার্টটা ডিসকাশন হবে। নেক্সট দিনের ক্লাস অ্যাক্সেলারেশন অ্যানালিসিসটা অফলাইন হবে স্যার। হ্যাঁ কি বলছো? হ্যাঁ বলছিলাম স্যার নেক্সট দিনের ক্লাস তো আই গেস স্যার অফলাইন হবে আমাদের। হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসটা অফলাইন হবে, কিন্তু আমার আসল কথা বেসিক্যালি একটা ওয়ার্কশপ ক্লাস আছে, সেটা এরকম সমস্যা হয়ে গেছে। স্যার আপনি আজকে মেটেরিয়াল দেখি এখন যদি একটা আমাকে নিতে হবে। অনলাইনে হলে কি হচ্ছে, তোমাদের ক্লাসটার পরে ওদের ক্লাসটা শুরু করছিলাম, আর অফলাইনে হলে তো সেটা তো কখনো সম্ভব, কারণ ওটা প্যারালালি। আর অফলাইনে বেসিক্যালি অনেক বেশি তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগবে। অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে বলতে চাইছি যে তোমাদের ক্লাস তারপরে ল্যাবটা শুরু হবে কিন্তু 2টোর সময়, আর তোমাদের বেসিক্যালি 2টো না 2:30টার সময়, আর তোমাদেরটা বেসিক্যালি 2টো থেকে 3টে। সেইটা একটা সমস্যা হয়ে গেছে। তো হয়তো কামিং ক্লাসটাতে প্রবলেম হতে পারে, যে কোনো একটা নয় ওয়ার্কশপ করবো নয় তোমাদেরটা, আর না হয় তখন তারপরে ক্লাসে অ্যাকর্ডিংলি অ্যারেঞ্জ করতে হবে। মানে ওদের আর বেশি দিন লাগবে না, হয়তো 2-4টে ক্লাস হলে ওদের শেষ হয়ে যাবে, কারণ যেহেতু ফার্স্ট ইয়ারটা এখনো লেটে অ্যাডমিশন হয়েছে বলে এই সমস্যাটা এবছরে হয়েছে। আপনাদেরকে ফের ডবল করে পড়াতে হচ্ছে ওদের। হ্যাঁ ডবল মানে সে তো একবার পুরো শেষ হয়ে গেল, আবার প্রথম থেকে শুরু হলো। হ্যাঁ স্যার শুনছিলাম। স্যার আপনি এই মেটেরিয়ালটা একটু ওই ক্লাসরুমে পোস্ট করে দেবেন কাইন্ডলি স্যার। মেটেরিয়ালটা তো শেষই হলো না, মেটেরিয়ালটা শেষ হয়ে যাক তারপর ক্লাস পোস্ট করবো। ওকে স্যার। ওকে ঠিক আছে, তাহলে এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো সবাই? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ বুঝতে না করলেও বলে দেবো। ঠিক আছে, ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম।